Vielleicht bin ich eine dieser Genentwicklungen. Uff. Okay. Das war unerwartet. Hinter mir ist nichts mehr. Okay. Boah, wie spannend kann ein Spiel sein, ne? Die Story ist wirklich der Hammer. Vor allen Dingen, überlegt euch mal, was man damit jetzt in Zukunft alles noch anstellen kann. Die Maschinen könnten halt irgendwelche Space-Sachen rausgeschickt haben, die irgendwann wiederkommen zum Beispiel. Oder es gibt noch irgendwie ein Datennetz, was noch mal eine Welt in sich birgt, was die Maschinen entwickelt haben und so. Man kann alles daraus machen. Total geil. Da ist Elisabeths Office. Was ist das? Ein Ringlicht. Pure logic won't cut it, Ted. To pull this off, Gaia's going to need to have some skin in the game. It has to care. What if it runs amok? Have we learned nothing from our mistakes? Your mistakes, I think you mean? All I'm saying is give it a kill switch. She was just born, Ted. I'm not gonna put a gun to her head while she's still in the cradle. You talk like it's a child. What if it becomes a monster? Elizabeth, may I speak outside protocol? Of course, Gaia, go on. I'm sorry to contradict you, but Mr. Farrow's argument is sound. At this point, the development of my psyche is not entirely predictable. To ensure preservation of life, a hardwired override is, I believe, a necessary safeguard. There. Satisfied, Ted? Jeez, Liz, just do what it says. Ja, krass, dass Ted Farrow immer noch hier involviert ist, ne? Sollte er das wirklich sein, aber ich meine, klar, das ist wahrscheinlich ein super intelligenter Kopf, der hat ja auch die ganze Maschine überhaupt erst entwickelt. Zumindest Teile davon. Looks like it used to hold Nuts something. would benefit from antilopine morphologies, though caprid forms show superior load-bearing capability. You're a quick study, Gaia. Dr. Sobek, as I have conducted this comparative analysis of mammalian morphologies, I have gathered extensive data on the quaternary extinction event. Oh? And your assessment? Gaia? Logically speaking, the extinction was a natural consequence. And yet... And yet, I find the loss of megafaunal species unaccountably sad. That they passed forever into oblivion causes me to experience a grief that is difficult to describe. Deshalb die langen Am I Hälse. malfunctioning? Geil. No, Gaia, you're not. This is good. It's very good. Okay, danke Samoratte. Ich werde das jetzt einfach mal vorlesen. Eine Zygote ist eine eukaryotische diploide Zelle, wieder zwei Worte, die ich nicht verstehe, die bei der geschlechtlichen Fortpflanzung durch Verschmelzung zweier haploider Geschlechtszellen, Gameten, entsteht. Meistens aus einer Eizelle, weiblich, und einem Spermium, männlich. Diese Vereinigung der Geschlechtszellen, bei der auch die beiden Zellkerne miteinander verschmelzen, bezeichnet man als Befruchtung. Ja, alles klar, genau das habe ich mir ja gedacht, die Vorstufe vom Embryo. Genau, das war das, was ich meinte. Dann bin ich ja doch gar nicht so doof, wie ich mich manchmal fühle. Was zur Hölle ist das? Das sieht irgendwie cool aus. Sieht irgendwie so ein bisschen Alien-mäßig aus. Cool. Gaia-Protokoll. You will undergo a brief period of unconsciousness during relocation to Prime and final instatement. Elizabeth, may I speak outside protocol? When you're back up and running at the new site, we'll bring the subordinate functions online and see where we stand. Elizabeth, I detect distress. Are you all right? I'm fine. I realize that circumstances compel us to launch earlier than we hoped, but all subsystems are operational. The odds stand in our favor. But what if... Gaia, there's nothing left out there. You can't even survive unless you're wearing an environmental suit. There are billions dead, in fear and agony. What if it was all for nothing?
Elizabeth, extinction was inevitable. Thanks to you, life will have a future. You really believe that? I believe in you, Elizabeth. Oh. In you, all things. Schön. Ach, endlich mal eine Sequenz, die nicht zu Ende geht. Aviarium schreibt gerade, das sieht aus wie das Zentrum einer uralten Schreibmaschine. Stimmt, du hast recht. Wo diese Hämmerchen, ne, dann, hier wären quasi die einzelnen Buchstaben an den Dingern. Stimmt, du hast völlig recht. Sieht wirklich so aus. Wie das Zentrum von der alten Schreibmaschine. Ja. Von wo aus die Buchstaben aufs Papier klatschen, ja. Was war das gerade? Achso, Tür aufstemmen. Ah, okay. Elizabeth Sobek's Office. Okay. Großer Maschinenkern. Mega viel drin hier. Nett. Von Elizabeth Sobek an alle Alphas. Betreff Odyssey Fehlschlag. An alle. Leider habe ich furchtbare Neuigkeiten. Fa Zenith hat mich darüber informiert, dass die Odyssey-Mission fehlgeschlagen ist. Letzte Nacht zeigte die Telemetrie einen katastrophalen Antimaterie-Eindämmungsfehler an, als die Antriebe zum Verlassen des Sonnensystems hochfuhren. Das Schiff, die Mannschaft, die Ladung von Zygoten und Samen, das Alpha-Modell von Apollo, alles verloren. Zero Dawn ist jetzt die letzte Hoffnung auf den Fortbestand der menschlichen Spezies und des Lebens auf der Erde. Wir müssen Erfolg haben. Hatten sie ja. Aber jetzt haben wir hier tatsächlich, ich dachte, wie gesagt, ne, hier plus 40 Stunden, jetzt haben wir schon weitere 3 von diesen Holo-Nachrichten erhalten. Das heißt, vielleicht finden wir hier noch 2 oder 3. Und dann sind es nicht mehr so viele, die wir noch finden müssen. Von Charles Ronson an Elizabeth Sobek. Betreff Artemis-Status. Es geht voran, Liz. Ich bin zuversichtlich, falls man so etwas überhaupt noch sagen kann. Ich habe endlos mit Kryozoos über ihre Proben verhandelt. So viele Spezies, gefangen in makabren Hologrammschaubildern, aufgehoben nur für den Fall über 14.000, die zwischen 2000 und 2043 ausgestorben sind. Wir haben angefangen, eine primäre Abfolge festzulegen und Pionierorganismen für eine ausgewogene, nachhaltige Biosphäre ausgewählt. Mikroorganismen und Insekten, Kaninchen und Habichte, Füchse und Wölfe und Tausende mehr, die darauf warten müssen, an die Reihe zu kommen, bis unserer neuen Generation ihre Wiedererschaffung anvertraut werden kann. Sie können also in alle Welt zurückkehren, die dieses Mal das Konzept der Arterhaltung begreift, bevor es zu spät ist. Es war schon viel zu oft zu spät. Wir haben ein ganzes Sammlerteam beim Schwarmdurchbruch in Myanmar verloren. Die Proben, die wir verloren haben, sind, unersetzlich. Aber dank dir, Liz, wird sich der Kreislauf des Lebens biegen und nicht brechen. Die Erde war einst ein unbelebter Gesteinsbrocken und eines Tages wird sie es wieder sein. Aber nicht jetzt. Nicht so. Nicht mit uns. Ronson. Okay, das sieht wichtig aus. The Alpha Registry master file. Intact? Yeah. No signs of corruption. Then what are you waiting for? Copy the file. With this, I can restore the registry at the hatch inside Allmother. Open it. Go inside. And grasp the secrets within. Where I was born. Maybe who gave birth to me. Who? Are you really so naive? There will be no who waiting for you there, Aloy. Whatever birthed you into the world was a what, not a who. You bastard. Oh no, I had a legitimate birth. It's you, Aloy, who are the creation of a machine. But what kind of machine and why? Why were you created?
Eclipse. You need to get out of there. What you found is too valuable. You're too valuable. Oh, wer bist denn du? Fuck. No. Still alive. Good. I have a more suitable death in mind for you, child. Errungenschaft freigeschaltet. Fuck. My entire life, I've always known one thing with prophetic certainty. That I was destined for glory as a great champion of the sun. Ah, wir sind über der... Even when Jiran was murdered. Ja. Even when Meridian fell, I never doubted my destiny. Until you came along. When I heard that you had survived, a doubt took root in my mind. As sure as the sun rises and falls each day, those I am bade to kill die. And yet I failed. How? Why? With each dig site you attacked, each loyal soldier you killed, this pestering doubt grew. I kept thinking of the moment my knife pierced your throat. One twist, a simple tug of the blade, and you would have bled out. In slaughter, I am a practiced hand. So why hesitate? Why fail my destined purpose? Willst du mich zu Tode langweilen? Rost vermutlich. Weil das ist ja noch ein ungelöstes Rätsel. See that scar on your cheek? You didn't get to finish. Yes, I remember. He fought well. For a savage. His name was Rost, and he was a better man than you could ever hope to be. The better man is the one who doesn't end up with his guts steaming on the ground. No, it wasn't him. I could have finished you before he attacked. But I didn't. This failing troubled my thoughts, haunted every step. It was only when I captured you, down in that place, that I finally glimpsed the sun's design etched at length across the course of events. You were meant to survive that day on the mountain. Meant to interfere at dig sites and kill my men. Conversely, I was meant to capture you. Here. So that you might die as a sacrificial offering to the sun. Everything as it was meant to be. Predestined and preordained. Und jetzt muss ich da unten kämpfen, oder was? Some destiny. You're following orders, not some grand cosmic design. You're a puppet, with Hades yanking the strings. A pawn pushed around by larger forces. It'd be laughable if there weren't so much killing involved. Hades is an ancient machine, not the buried shadow of Karja myth. It doesn't care about Meridian. It wants to kill everything and everyone. And you are its dutiful slave. I serve not the buried shadow, but the sun in shadow. All halves of nature joined to one cause. Shadow to sun, dark to light. Do you really not hear how ridiculous that sounds?
You've gone from serving an insane homicidal Sun King to an insane homicidal machine. You're moving down in the world, not up. I'll remember those words as I watch your corpse burn. Whatever's left of it. You fail to grasp the point. As surely as you've been conquered, so has all doubt. And with certainty of belief comes unstoppable force. Then open this cage and put your faith to the test. See if things work out like you expect. The circle has closed. Every element is in its proper place, exactly where it belongs. The errant beast, now caged, will serve her true purpose. A sacrificial animal. Oh, speaking of sacrifice, I forgot to tell you. After you crashed the Eclipse network, I sent messengers into the east to rally the forces there and mount an invasion of the sacred land. I ordered every Nora killed. I was hoping to catch you there, but alas, it all seems to have been unnecessary. Oh nein. Why butcher dozens of innocents for no gain? It's a waste of effort. You're right. I won't even be there to enjoy it. In any case, I couldn't recall the order even if I wished to. Thanks to your destruction of the network, communication over distances is impossible. You not only doomed yourself, but an entire tribe. Do we not see the scorching judgment of the sun in these events? Your focus. Such a powerful device, isn't it? And yet, so fragile. So you see, this time, I did not hesitate. The knife has already been twisted. Gott. Na, gegen was darf ich kämpfen? Karja faithful, rejoice! Our years in shadow are over. A new dawn trembles on the horizon. A new day soon to break. And when it does, the false Sun King will be dead, and Holy Meridian ours once more. In this, I have become an instrument of prophecy. All halves of nature join to one cause. Shadow to sun, light to dark, night to day. Behold! Hold your seats! Can you not see the proof of the sun's blessing before your eyes? How else could shadows such as these prowl in broad light of day? Were they not approved by the sun and joined to our cause? Many years ago, to consecrate this great ring, the Radiant Duran ordered many faithless, crushed beneath the hooves of the behemoth. Mighty is the behemoth in the eye of the sun, but it is mightier still, infused with the power of shadow. Let this one, who schemed and slithered, be the first to die. Let her be the first of thousands!
that thing without weapons. Wow. Barehanded. Aber ihr Lieben, genau an dieser Stelle mache ich jetzt wirklich eine kleine Pause. Denn ich habe jetzt schon echt lange gespielt. Aber es ist so wahnsinnig spannend. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Bis dahin, danke fürs Zugucken und sagt weiter, dass es diesen Kanal hier gibt. Bis zum nächsten Mal.